Happy Montreal Pride Month! Is Fierté Montréal turning over a new leaf? The festival has been accused of prioritizing commercial relationships over the community it serves. People say Fierté has abandoned the political roots of Pride and provides corporations an opportunity to engage in pinkwashing, using queer causes to improve their image without actually helping the community. In 2024, Helem Montreal, Mubadarat, Independent Jewish Voices, and Sapphics demanded the festival acknowledge the genocide in Gaza, denounce pinkwashing, sever ties with its main sponsor, TD Bank, and other collaborators who are invested in Israeli military activity, and ban Israeli and Zionist participation, including flags. Last year, over 15 queer and lesbian event organizers wrote an open letter to Fierté Montréal alleging the festival pulled funding last minute for certain events, refused to honor contracts, and didn't ensure the safety of anti-Zionist protesters in 2024's march. But all this is supposedly changing, according to Fierté Montréal. It issued a statement on July 30th, 2025, condemning the genocide in Gaza. Simon Gamache stepped down as executive director of the festival, and Fierté says it has a team dedicated to engaging in community work. In the spring, Fierté sent out emails to local queer organizations apologizing for, quote, the harms we have caused. Representatives from Fierté are also chatting with members of different queer-led organizations. It said it's committed to avoiding pinkwashing by evaluating their partners' activities outside of the festival. New this year, Fierté is banning all national flags and nationalist groups. 90% of Fierté's 2026 acts are local. Une première depuis longtemps, according to an email Fierté sent to the Rover. But many 2S LGBTQ+ organizations and artists in Montreal still refuse to collaborate with the festival. Fierté has not confirmed whether it's looking to alternative partnerships outside of TD Bank. A community organizer told the Rover that Fierté, quote, led us to believe there was going to be a 5-year plan of divestment. But ultimately, they have not seen Fierté take steps to terminate partnerships with companies holding investments associated with the genocide. Fierté is also not outright banning Zionist organizations from marching, but it has banned, quote, hateful discourse. Fierté did not confirm whether GAVA, which calls itself Canada's oldest and most important LGBTQ+ Jewish group, would be allowed to march. In 2025, the head of GAVA denied that there was a famine in Gaza and called pro-Palestine marchers pro-terror. In an email to a community organizer, Fierté said the festival was nonpartisan but still political. As an alternative, many queer organizations are getting involved with Wild Pride, a grassroots-led festival in its second year that will feature community events, parties, fundraisers, and more. Thank you both so much for being here, Mélodie and Myriame. You're both organizers with Wild Pride. For those who don't know, I'd love it if you could tell us a bit about the festival. So thank you for having us. It's a very beautiful space. So Wild Pride is grassroots and volunteer lead. We're all just doing it for the love of doing it. And it's a bunch of queer people, and we just really believe and oppose to the co-optization. Is the word? Yeah. Co-opting. The no lutte. And we oppose pinkwashing and stuff. Like, we just, it's hard to, personally, like, just seeing how big corporation only thinks about us once a year when it's convenient for them. And we're just a bunch of queer people that wants to make things better for our communities. I'll speak in French, mais c'est un peu de ça que c'est parti, dans le sens où le but, c'est de réunir les communautés qui n'ont pas la chance d'avoir cette représentation-là. Puis, je pense qu'on a l'impression que la fierté devrait être par les communautés marginalisées, puis qui regroupe toutes les communautés aussi. On essaie vraiment de mettre de l'avant les personnes marginalisées sur leurs différents vécus, puis le faire par et pour, c'est la meilleure façon de le faire selon nous. Et, you know, why is it important for queer people to celebrate on their own terms and sort of get away from that corporatization, that pinkwashing? I think what Mélodie said of being made by is really important, because we can do it on our own terms, and make our own rules. Yeah. And decide like who we want to collaborate with that aligns also with our own personal and like Wild Pride values.
Ben aussi le fait de pouvoir se réunir puis de découvrir des personnes qui sont comme nous, de différentes communautés. Il y a aussi l'aspect, plus on le fait par et pour, ben plus on se rejoint ensemble, puis on vient un peu rechercher le Pride à ses racines. C'était comme un protest, puis on vient rechercher ça, on vient rechercher l'aspect vraiment de communauté et de vouloir comme protest, avoir notre place, et non que ce soit juste comme un peu un festival où on fait de l'argent puis on en profite pour s'enrichir. Là. Notre but, c'est vraiment pas ça, puis c'est que ce soit le plus accessible possible aussi aux différentes communautés, puis aux différentes strates économiques aussi, là. Yeah, there's a lot of free events. There's organizations, more like sapphic and trans-led organizations who are participating. A lot of people I talk to don't want anything to do with Fierté Montréal anymore. I don't know if either of you have experienced any frustrations with the festival, if you could speak to that. Yeah, like Mélodie said, like Pride is a riot, and more it feels like Fierté went away from that. For me, they co-opt a lot of our movement by capitalism and pinkwashing, and like they remain silent on big events happening around the world and the oppression and of our community around the world. And it's very frustrating. I don't really feel comfortable going to Fierté anymore. And it's sad. Ben, c'est sûr qu'on parle de nos propres visions personnelles, mais j'ai l'impression aussi que c'est d'utiliser notre vécu pour se faire de l'argent sur notre dos, d'avoir des partenariats et tout financiers, alors que le but, c'est vraiment juste d'être ensemble, de se célébrer. Puis on dirait que ça a été perdu malheureusement, puis ça représente plus toutes les communautés. Il y a certaines communautés qui sont invisibilisées aussi par fierté. Puis c'est un peu ça qu'on vient chercher avec Wild Pride, d'essayer de le plus possible, parce que c'est très difficile d'aller rejoindre toutes les communautés, de toutes et tous les représenter, mais c'est au moins de les prendre en compte, je pense que c'est l'important, puis d'essayer le plus possible d'être ouvert, mais aussi de mettre aussi sur, j'ai l'impression, un piédestal les personnes qui n'ont pas la chance d'habitude d'être, par exemple, des performers, des fois, qui n'ont pas beaucoup de visibilité, ben c'est de leur offrir cet espace-là aussi, se faire connaître. And platforming like more local artists and paying them when there's money available, right? I'd also, the term pinkwashing here, when we're using it in this context, we're talking about corporations, you know, using the Pride Month branding, marching in the parade to sort of sanitize their image when they're actively doing harm. If you could speak to that a little bit more, what you sort of are seeing in terms of pinkwashing at Fierté. I feel like the institution that they decide to get money from are very like actively outside, like probably during Pride Month even. Like it's just like there's rainbow on their stuff now, that are like actively oppressing and taking advantage of our communities that like we're struggling, like we're not welcome everywhere, especially with what's happening in the United States right now. Like it's very, I have a lot of friends there that are scared to leave their house now, and actively deciding to keep getting funded and money from those institutions is just bad, to use proper term. Yeah. And with the second Trump term, we're seeing corporations who used to do Pride stuff every year who very quietly just stopped, right? So you can see the opportunistic kind of view of that, where it's not actually about solidarity, it's about image and making money, when they can put up stuff with like, oh, it's pink now because it's Pride, or there's a rainbow on our stuff, and like it's also more expensive. It's just, I don't know. Ben aussi, on oublie, mais comme c'est pas parce qu'une compagnie met un logo en multicolore ou arc-en-ciel que les valeurs changent. Puis souvent, c'est ça, on voit pendant Pride Month, soudainement, les logos changent et tout ça, mais c'est encore des compagnies qui refusent des personnes homosexuelles, et c'est encore des compagnies qui vont encourager financièrement des politiques qui sont transphobes ou homophobes. Donc, faut voir aussi derrière le geste. Puis là, c'est le but, ah oui, on est inclusif, achetez chez nous, mais
en tant que tel, non, c'est pas le cas. Fait qu'il faut comme continuer de se renseigner vraiment sur les valeurs. Puis encore là, plus tu achètes local, puis plus tu penses local, plus t'aides. Puis je pense que ça revient un peu à pourquoi on le fait, parce que malheureusement, les grandes compagnies profitent du fait que, hey, il y a un rainbow, cool, mais ça veut pas dire qu'ils changent. So you guys are new organizers this year, but I think you both attended the festival last year. Can you tell me about your experience at the first Wild Pride? Go for it. OK. Ben, j'ai pas eu la chance d'aller beaucoup parce que je connaissais pas encore beaucoup Wild Pride. It was the first year. Mais j'ai adoré l'esprit de communauté. Puis je pense que c'est un peu pour ça que je voulais m'investir encore plus cette année. Le fait de rencontrer des personnes queer de différents milieux, le fait que ce soit aussi autant accessible, je trouve que c'est difficile, surtout dans la situation économique en ce moment, d'avoir des endroits où on peut se réunir sans que ça nous coûte un bras. Puis le fait que ça dure sur 2 semaines, c'est tellement le fun parce qu'il y a une diversité d'événements, il y a tellement de choses, il y en a pour tous les goûts. Puis justement, notre but, c'est d'aller chercher les familles queer, d'aller chercher les personnes elders, les personnes BIPOC, donc vraiment d'aller chercher différentes communautés, ce que je trouve qui est nécessaire en ce moment-là. Un peu comme Mélodie, dans le fond, l'année passée, je suis juste allée à la marche parce que je savais pas trop c'était quoi Wild Pride encore. But it was just so beautiful. Like, I felt seen, I felt safe, I felt understood. I felt like it was one of the first time that I was celebrating Pride the way that I wanted or on my own term. And yeah, that's also why when they did like a call for like volunteers, it was like, okay, I want to help make the Wild Pride happen and make it like bigger and better and just keep improving things with the team that we have right now. Also, not having the SPVM there and not feeling oppressed was really good. Yeah, great. Yeah, they kept them on the as far on the edges as they possibly could because they did still insist on escorting the parade through traffic. And I think last year the team was like maybe 5 core organizers, and they had a few volunteers here and there. They did great. This year, amazing. The team is, they realized, okay, we need a bigger team. You're both new to the team. How has the festival kind of been organized this year? What's new? I know there's also a care team now, so if you can touch on that, it'd be great. Yeah. Do you want to talk about the care team? Je pourrais plus parler peut-être en général. Ouais. J'ai un peu posé 2 questions en même temps. Ouais, c'est bien correct. On a beaucoup de différentes équipes cette année, puis je pense que ça montre à quel point l'année passée, wow, c'était un énorme travail à 5 personnes parce qu'on est différentes équipes, puis on a de la misère quand même. Là, on est divisé en événements, graphiques, social media, fait qu'on essaie vraiment d'avoir différentes équipes pour tout. On est une structure horizontale, donc il n'y a pas de coordination générale où on n'a pas de boss en tant que tel. On est tous et toutes égaux, égales là-dedans. Puis je pense que ça renforce l'esprit communauté puis le fait de prendre les opinions de chacune aussi. Là. Ouais. Les deux, on est dans l'équipe événement. And it's really, I don't know, it's really nice to have this sense of like community and like everyone takes care of each other, being like, oh, my job this week is like, I need to focus on that and not as much as volunteering for Wild Pride. So like someone else will pick up the slack. Yeah, we just all take care of each other and just support each other. And it's very nice. And there's a sense of accountability to each other as opposed to external funders. Obviously, there's accountability to community as well. We know that queer people love to do some infighting sometimes. And there's also... I was talking to one of the other organizers and they said, we love to hear feedback also. And des critiques ou des compliments, either way, we want to hear it. And to sort of manage all that, Wild Pride has established this care team, which I have never heard of a festival doing this before. It's possible it exists, to kind of do this sort of harm reduction and mediation and take feedback. Could you both tell me a bit more about that care team? They are very fast at like answering, like when we bring up a question internally or like a situation, like they are on top of everything just immediately. And I think on our website or on the Linktree, we also have like a formulaire for like people to like, if there's a situation happening, like they can fill out the form and like the care team will get back to them.
So yeah, it's Seems to be going well so far. Obviously, Yeah. without prying for individual details, does it seem to be working? yeah, it's Yeah. working really well. Yeah. And like obviously, like you said, like we take compliments and like what's the other word? Critique? Yeah, critique. I was like, Criticisms. when you speak both language, sometimes the word just disappears. Yes, in both, yeah. And like we take notes. Like if we cannot act on it immediately, like we take note for doing better next year. So yeah, having a care team is very, very nice. Puis on néglige aussi le fait de l'avoir à l'interne. Ça aide beaucoup des fois à désescalader, puis parfois il y a certaines choses qui arrivent. Puis c'est normal qu'on fasse des erreurs. Là. C'est juste la deuxième édition, ça peut pas être parfait. Puis même dans 20 ans, c'est ça, ça pourra jamais. Yeah. Mais je trouve ça bien d'avoir comme une équipe qui est là pour hey, en ce moment, je panique pour telle chose, puis finalement, ça désescale rapidement. Fait que même pour nous, pour notre bien-être puis notre santé mentale, ça fait vraiment du bien. Puis de savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont là pour s'il arrive quelque chose. Je trouve ça important d'avoir ça. Comme on a dit, c'est impossible d'être parfaite, mais de savoir qu'il y a une équipe dédiée qui écoute les concerns des personnes, puis on garde tout en note aussi pour les années futures. Je trouve ça bien aussi pour les personnes qui vont attendre. Puis de garder en tête qu'elles ont un mot à dire sur leur festival. Oui, c'est le festival à tout le monde. Puis notre but, c'est justement d'être le plus inclusive possible. Donc, si des fois, il y a des choses qu'on oublie, des communautés qu'on oublie de représenter, ben c'est important de nous le dire. Puis, hey, l'année prochaine, on va faire tout ce qu'on peut pour justement plus le mettre de l'avant. Puis, on prend le input des autres parce qu'encore là, on est volontaire, on est une petite équipe. Fait que plus on peut avoir de commentaires et de feedback, plus on peut s'améliorer pour les années futures. Yeah. And I said it a bit flippantly that, you know, queer community loves infighting. I love being a part of the queer community, even though we fight sometimes. And I think it's a really interesting solution to have a dedicated, like, group of people who are there to deal with that, right? Because sometimes people just want to be heard also. And then they are heard. And, you know, sometimes it's like something legitimate that you can change. And sometimes it's like, all right, sounds like something you need to work out, right? But it is very cool to see a festival taking a proactive approach, because I feel like it's sort of necessary for the survival, right? For the longevity of the festival, and so that people don't burn out, right? And as we said, we work a lot. It's a lot of hours. Like, on fait ça bénévolement en plus de nos travails. Fait que c'est important qu'il y ait des personnes que ce soit comme leur job comme dédié. Parce que nous, des fois, on fait les events, on colle les venues. Tu sais, c'est beaucoup de travail. Fait que si en plus, on doit comme gérer ça, des fois, on va être comme dépassé. Au max, ouais. Donc, je trouve ça important qu'il y ait des personnes externes qui sont pas dépassées par tout le reste et qui peuvent être plus neutres. Puis vraiment focus. C'est leur tâche exact. Ouais. So which events are you looking forward to? Let's change the tone. Which events are you looking forward to this year? I feel like it's hard to know the events outside of, like, I'm the lead of, like, celebration and gathering, so, like, all of the parties and raves and stuff at night, and, like, having, like, a view of everything. Like, I've put a few other things in my calendar that's outside of my category. I'm really looking forward to Murmure et Mélodie at l'Idéal. I think it's on the 12th of August. Ça va être vraiment un petit show intimate. Safia Nolin, Pomme, J'adore va être là. C'est un fundraiser pour la Palestine. I'm really looking forward to that. There's also Sunday night, Spurs night, queer line dancing that I go to for a year now. I love this community. They're so welcoming and it's nice to just be dancing. And line dancing is not as hard as you might think. La Marche. Pour vrai, le 9, ça va être incroyable. And our closing ceremony, I think, is going to be wild. And I'm really looking for to that. And just celebrate, like, the culmination of, like, 2 weeks of, like, celebrating queerness and pride. C'est ça, c'est difficile de dire comme quelques événements. Il y a tellement de choses qui se passent. La programmation est tellement hot, mais j'aime beaucoup la variété d'activités qu'on a. Puis par exemple, moi, je suis une fan de bingo, puis un drag bingo et danse rationnelle, et je suis comme... Puis en même temps, il y a un queer storytelling. Puis
on dirait tout ce qui est comme crafty, un peu nerdy, là. Oh, ça vient me rejoindre, là, comme toutes les petites activités que je trouverais pas ailleurs aussi, là. C'est des petits trucs nichés, puis je trouve ça le fun. Tu sais, des parties, il y en a d'autres ailleurs, où il va y en avoir dans toute l'année. Mais là, j'aime ça, trouver les petites affaires. Par exemple, il y a un speed reading sur l'anarchie relationnelle. OK. Genre, juste aller là, entendre d'autres personnes dans différentes configurations relationnelles. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'est surtout les petits trucs nerdy que j'ai hâte d'attendre. Mais le closing ceremony, je suis d'accord, c'est moi qui ai travaillé là-dessus. Fait que j'ai un petit parti pris. Mais je pense justement le vibe de comme on vient de faire 2 semaines, tout le monde ensemble, communauté, de comme closing, puis comme en petite famille, j'ai l'impression, là, ça va être vraiment le fun. Ouais. Puis, si le monde veut trouver plus d'informations, veut s'impliquer même, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? On est vraiment actifs sur Instagram, Wild Pride MTL, et toute notre prévention est aussi sur le site internet. Pour ceux qui voudraient s'impliquer, on cherche encore des volunteers pour la marche surtout. Donc, juste aller sur notre Instagram et ou le site internet pour trouver le form. Puis, le site web, c'est-tu Wildpride? Wildpride.ca. Puis on a tous nos formulaires aussi dans notre Linktree, on a certains liens de billetterie, mais tous les liens d'inscription quand il faut s'inscrire sont sur le site web. Chaque événement est là, on peut chercher par date, on peut chercher par accessibilité. Il y a vraiment plusieurs façons de chercher des événements, puis c'est vraiment du 31 juillet au 14 août. OK, parfait. Closing on the 15th. Closing on the 15th. There we go. And, what do you hope you walk away with feeling, and what do you hope people who attend walk away with feeling? I want people to walk away feeling seen. That's really important for me, because it's not, we're erased in a lot of spaces, and those 2 weeks are very important. And like Mélodie said, like there's a lot of like, we try to cater to like as much of communities locally and just around the world that just like we need to connect together. And I want people to feel seen. J'allais dire seen, mais safe aussi. Sentir que, tu sais, on peut jamais être dans un safe space à 100%, mais juste de sentir que ça a été réfléchi comme espace, que ça a été pensé par et pour les communautés queer, puis aussi de peut-être à trouver des repères. J'ai l'impression d'être capable de trouver des personnes comme soi. Des fois, ça fait tellement du bien juste de voir que comme il y a d'autres personnes qui vivent des choses similaires, ou de savoir aussi, tu sais, on va prendre en note certains organismes, certains endroits qu'on aime, puis après ça, c'est plus facile de se retrouver des milieux où on se sent safe et sécuritaire. Tu sais, au final, toute l'année, ces personnes-là continuent d'offrir des ateliers, des choses comme ça, fait que de savoir où est-ce que je peux cibler les gens de ma communauté, où est-ce que je peux me rassembler. Fait que retrouver puis continuer à foster une community throughout the year and not just during August. Pride Month, Mais merci beaucoup pour votre temps. C'est wildpride.ca pour ceux qui veulent plus d'informations. Puis, Happy Pride Month. Happy Pride Month. Happy Pride Month. Hey there, I hope you enjoyed this episode, and I hope you enjoy all of our episodes, but whether or not you enjoy it, you can give us some feedback to help us make it better. Included in the description of this episode is a link to a reader survey. If you want to fill it out and explain what you like or don't like about the show, it'll help us be the best little rovers that we can be. Thank you so much for your time, and we'll see you next time. Thanks for watching this week's episode of The Week is Rover. Don't forget to follow this channel and subscribe to The Rover's newsletter to get all our independent investigative journalism delivered right to your inbox. If you like this episode, share the love and send it to a friend.